Okay, let us start. We'll just see once at a glance. After that, we'll go for discussion. Okay, a foreign exchange transaction is one. What is the foreign exchange transaction? Just exchange of money. And it involves exchange or conversion of two different currencies. Is very fundamental. For the purpose of exchange control, Bangladesh, Myanmar, Iran, Pakistan, and Sri Lanka fall under it is Asian Clearing Union and ACU. Okay, that is a separate Asian countries kind of group కింద పెట్టుకుని దాంట్లో ఏ కామన్ మానిటరీ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఇందులో చేసుకునేలాగా ట్రేడ్ కన్వీనియంట్ కోసం చేసుకున్నారు అనమాట. ఓకే, ద గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ కమింగ్ అండర్ దట్ ACU. Okay. Next, in a transaction involving LC, the applicant is known as applicant ఏమంటాం, ఇంపోర్టర్ అంటాం ఆర్ బయ్యర్ అంటాం. Okay, అది fundamental question. Reserve Bank of India has granted general permission to any person to bring foreign exchange into India from abroad. So what is that? Without any limit. RBI has granted general permission to any person to bring foreign currency into India from abroad. ఎంత foreign currency అన్నా కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. బట్ తెచ్చుకున్నది మాత్రం లిమిట్స్ ఉంటాయి. After limits only he should carry, he should hold with that, but beyond that he should remit to that RBI. Next, it's over. It's take time, 1 minute time you take. Okay, pre-shipment finance is granted to enable the exporters to దేనికి ఇస్తారు pre-shipment finance? Okay, it's very simple. The answer is all of this. And the procure and process of the raw material for provide for warehousing of the goods and ship the goods to the importers. మీకు చెప్పాను చూడండి, ప్రీ షిప్మెంట్ అనేది ఫ్రీ ఆన్ బోర్డ్. అంటే అప్ టు దట్ ఫ్రీ ఆన్ బోర్డు ఎంత అయితే వాల్యూ అవుతుందో అదంతా కూడా వాడు లోన్ కింద ఎక్స్పోర్టరు తన ఎక్స్పోర్టర్ కంట్రీలో ఉన్న బ్యాంకులో తన దగ్గర ఉన్న బ్యాంకుల నుంచి రైట్ చేస్తారు ఎగెనెస్ట్ చేసి ఎల్సి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, రా మెటీరియల్ కొనుక్కోవడానికి ఇస్తాను నా బ్యాంకు, అలాగే వేర్ హౌసింగ్ ఛార్జెస్, అక్కడ ఉండి వేర్ హౌసింగ్ లో గూడ్స్ పెట్టడానికి ప్రొవైడ్ ఆ ఛార్జెస్, అలాగే షిప్మెంట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్, ఆ గూడ్స్ వెళ్ళి ల్యాండ్ అయ్యేదాకా కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కలిపి అప్ టు దట్ ఎక్స్పెన్సెస్ దే విల్ బేర్ అంటే దే విల్ గివ్ ఫైనాన్స్ టు దట్ ప్రీ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్. సో ప్రీ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ లో FOB వాల్యూ వరకు ఇచ్చేదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందులో వచ్చేయని ఇవన్నీ వస్తాయి, ఈ 3 items వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, ప్యాకింగ్ క్రెడిట్ ఫైనాన్స్ ఇస్ గ్రాంటెడ్ టు ద ఎక్స్పోర్టర్స్ నార్మల్లీ ఫర్. ప్యాకింగ్ క్రెడిట్ అన్న ప్రీ షిప్మెంట్ అన్న రెండు ఒకటేనండి, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, ఎప్పటిదాకా ఇస్తారు ఎక్స్పోర్ట్స్? నార్మల్గా మనకి ఇచ్చేది 180 days దాకా ఇస్తారండి. ప్యాకింగ్ క్రెడిట్ ఫైనాన్స్ అనేది 6 months వరకే పర్మిటెడ్. ఓకే, పోస్ట్ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ గ్రాంటెడ్ టు ద ఎక్స్పోర్టర్స్ వ్యాన్. పోస్ట్ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ ఎప్పుడు ఇస్తావు అంటే, చూడు ఆన్సర్ చూడండి, ఎక్స్పోర్టర్ హ్యాస్ షిప్డ్ దట్ గూడ్స్ అంటే షిప్పింగ్ చేసేస్తాడు. షిప్పింగ్ చేసిన తర్వాత షిప్ వాడు ఏం చేస్తాడు, బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ ఇస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ టు గూడ్స్. ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వీడు బిల్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు ఇంపోర్టర్ మీద. ప్రిపేర్ చేసి ఆ బిల్తో పాటు ఇన్వాయిస్ ప్లస్ దిస్ బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ అన్ని ఇచ్చి విల్ డైరెక్ట్ దట్ ఇంపోర్టర్ టు పే దట్ అమౌంట్ అని చెప్పేసి ఇస్తాం. ఇచ్చిన తర్వాత ఆ బిల్ అంతా కూడా వీడి చేతికి వచ్చేస్తుంది. వచ్చేసిన తర్వాత బ్యాంక్లో సబ్మిట్ చేస్తాడు. సబ్మిట్ చేస్తే బ్యాంక్ కూడా ఏం చేస్తాడు, ఈ బిల్ని అక్కడికి పంపిస్తాడు ఇష్యూయింగ్ బ్యాంక్. అది ప్రాసెస్. ఈ లోపల మాకు వెళ్ళటానికి అక్కడ 1 month 15 days ఎంత టైం పడుతుంది. అసలు యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే వీడు సబ్మిట్ చేస్తాడు బ్యాంక్లో, ఎక్స్పోర్టర్ బ్యాంక్లో, బ్యాంక్కి నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్కి, అదేమో వాడేమో ఇక్కడ పంపించాలి ఇంపోర్టర్ కంట్రీకి, దట్ మీన్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాంక్కి. పంపించిన తర్వాత అప్పుడు ఇమీడియట్గా అన్ని కరెక్ట్గా ఉంటే కనుక ఇంపోర్టర్ బ్యాంక్ వాడు అండ్ ఓపెనింగ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ దిస్ ఎల్సి నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్ డబ్బులు పే చేయాల్సి. ఇదంతా రావడానికి కొంత టైం పడుతుంది. ఓకే,
ఆ టైం అనేది 1 మంత్ పట్టొచ్చు, 15 డేస్ పట్టొచ్చు పడుతుంది. సో ఈ లోపల ఏం చేస్తానంటే ఇమీడియట్గా వాడు బిజినెస్ చేస్తున్నాడు కదా, మరి ఎక్స్పోర్టర్ డబ్బులు బ్లాక్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే అన్ని ఖర్చు పెట్టేశాడు, గూడ్స్ తయారు చేసి షిప్లో చేసేసాడు. కాబట్టి మనకి తను రోల్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తాడు, ఈ బిల్స్ అంతా కూడా ఈక్వల్ మనీయే కదా ఇది. కాబట్టి ఎక్స్పోర్టర్ కంట్రీలో బ్యాంకులో ఇచ్చేసి డబ్బులు ఇవ్వండి సార్ అంటాడు. అప్పుడు చేసే ఫైనాన్షియల్ మనీ ఏంటంటే పోస్ట్ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ అంటారు. షిప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత జరిగే ట్రాన్సాక్షన్. సో పోస్ట్ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ ఎప్పుడు ఇస్తామంటే ఎగెన్స్ట్ దట్ బిల్స్, మనం బ్యాంక్ బ్యాంక్ వాడు ఎక్స్పోర్టర్కి ఇస్తాడు. అప్పుడు వాడు వాడుకుంటాడు. ఒకవేళ కనుక ఆల్రెడీ ప్రీ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ ఇచ్చి ఉన్నాడు అనుకోండి ఎక్స్పోర్టర్కి, ఏం చేస్తాడు, పోస్ట్ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ ఇచ్చి ప్రీ షిప్మెంట్ క్లోజ్ చేసుకుని బ్యాలెన్స్ ఏముంటే కనుక ₹1 ₹2 వాడి చేతికి అప్పు చెప్తాడు. ఎందుకంటే దానివల్ల ఏంటంటే వాడికి ఇంట్రెస్ట్ బర్డెన్ అనేది తగ్గుద్ది కదా. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ పోస్ట్ షిప్మెంట్ గ్రాంటెడ్ టు ద ఎక్స్పోర్టర్ when the exporter has shipped the goods is the correct answer. The aims and objects of which the Exim Bank was established include Exim Bank, export importer bank చేసేది ఏంటి? So all of this financing group, facilitating group, promoting foreign trade of India to act the principal institution for coordinating of the work of institutions engaged in financing export and import of trading and to finance Indian exporters that lead to the continuity of foreign exchange of India. Exporters, importer bank చేసేది, Exim Bank కూడా చేసేది ఏంటంటే, సే హియర్ ఎలాగో మీకు మీరే కనుక ఎక్స్పోర్టర్ అనుకోండి, ఓకే, అప్పుడు ఎలా గొడవలేదు. అవతల కంట్రీ నుంచి మీకు ఎల్సీ వస్తుంది కాబట్టి బేసింగ్ ఆన్ దట్ ఎల్సీ యూ కెన్ రైజ్ ఏ లోన్ ఇన్ దట్ బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అన్నీ ఇస్తారు. అదేం ప్రాబ్లం లేదు. అలా కాకుండా ఇంపోర్టర్ అనుకోండి, ఇంపోర్టర్ అనేటప్పటికీ మీరే ఇంపోర్టర్ అనుకోండి ఇక్కడ. సో బయట నుంచి మీరు తెప్పించుకుంటున్నారు అనుకోండి, తెప్పించుకున్నప్పుడు మరి ఇక్కడ మీరు ఇంపోర్టర్కి వాట్ ఇస్ దట్ ఫైనాన్స్ కావాలి అనుకుంటే కనుక అంటే కొనుక్కునే స్థామత వీడికి లేదు. సో నెమ్మదిగా తీర్చుకుంటాడు. కానీ మెషినరీ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఉంటాయి. క్యాపిటల్ గూడ్స్ వాడికి అర్జెంట్ టు రన్ దట్ ఫ్యాక్టరీ, కానీ వాడి దగ్గర డబ్బులు సరిపోవాలి. అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తారంటే టు ప్రమోట్ దట్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంపోర్టర్కి ఫైనాన్స్ చేస్తారు. అంటే ఇంపోర్టర్కి 2 రకాలుగా ఫైనాన్స్ వస్తుంది. ఒకటి ఆ సప్లయర్ చూడండి, ఎక్స్పోర్టరు వాడు ఇచ్చినా పర్వాలేదు. ఒకవేళ కనుక వాడు ఎవరు అన్నాడు అనుకోండి, అట్లీస్ట్ మనమైనా ఇవ్వాలి కదా. మనం అంటే ఇక్కడ ఎవరు వస్తాడు, బ్యాంక్ వాడు ఎందుకు ఇస్తాడు, ఇక్కడ మన ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాంక్ వాడు ఫైనాన్స్ సపోర్ట్ చేస్తాడు. ఇంపోర్టర్ ఫైనాన్స్ చేస్తాడు. వాడు ఇంకా క్యాపిటల్ గూడ్స్ తెప్పించుకుని వాడి ఫ్యాక్టరీలో పెట్టుకుని ప్రొడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేసేవాడు ఉపయోగించుకుంటాడు. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ నౌ just you take some time. Okay, foreign trade is controlled by, foreign trade అనేది ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? It is controlled by ఇందాక అనుకున్నది DGFT, Director General of Foreign Trade. Licensing issued authority is also DGFT, important license issued అని కూడా. నెక్స్ట్ ఇన్కో టర్మ్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్. ఎవరు ఇన్కో టర్మ్స్ డిఫైన్ చేశారు? ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఛాంబర్స్ అందరూ కామర్స్ అంతా కూడా కామన్ గైడ్ లైన్స్ పెట్టుకున్నారు అన్నమాట. ఓకే, ఆ గైడ్ లైన్స్ అందరూ ఫాలో అవ్వాలి, డీవియేషన్స్ ఏమని రాకుండా. ఇది దాంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దట్ ట్రాన్సిట్ పీరియడ్, షిప్పింగ్ ట్రాన్సిట్ పీరియడ్ ఎంత, ఎన్ని రోజులు. ఓకే, తర్వాత వాట్ ఈస్ ద గూడ్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎంత, 5% వరకు, ఓకే, 10% వరకు, అంటే వెయిట్ అయితే కనుక 1%. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ వీడియో నెంబర్ 2లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో అంటే అది యూ హ్యావ్ టు సీ, ఎస్పెషల్లీ సిఏబి పీపుల్కి అది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ యూఆర్ కమింగ్ టు దట్, యాజ్ పర్ ద ఆథరైజేషన్ గివెన్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ADs may fix exchange rates for interbank and merchant transactions in all currencies on the basis of prevailing market conditions subject to guidelines that may be framed by ఎవరు పే చేస్తారు, ఫెడై, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ డీలర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, వీళ్ళ ప్రకారం చేస్తారు. నెక్స్ట్ వాల్యూ డేట్ మీన్స్, వాట్ ఈస్ meant by వాల్యూ డేట్? It is nothing but that
Foreign exchange bought or sold have to be delivered and the price payable for them in local currency. Okay, so this is the answer. Foreign exchange bought and sold have to be delivered and the price payable for them in local currency have to be paid. So it is a value data. అంటే ఏ రోజైతే మనం పే చేస్తున్నామో సో ఆ డేట్ని మనం వాల్యూ డేటా. నెక్స్ట్ యూ చెక్ అవుట్ దిస్. ఓకే. Other retailers are permitted to release foreign exchange for business and private users. If the rupee equivalent exceeds, the entire payment has to be made by crosser check, banker's check and pay order, demand draft only. What is that? Ceiling. It is 50,000 rupees. Okay. These are the common things you have to follow. We are following in the branches. And all currencies to be quoted are per unit of foreign currency, INR. Which of the following currencies is quoted as 100 units of అంటే అన్నీ కూడా $1 is equal to వన్ జర్మన్ ఫ్రాంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అలాగా ఫారిన్ కరెన్సీ అనేది సింగిల్ యూనిట్లో ఉంటుంది. కానీ ఒక్కటి మాత్రం 100 యూనిట్స్లో ఉంటుంది. అది ఏంటని అడుగుతున్నాడు, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈజ్ జపనీస్ యెన్. జపనీస్ యెన్ ఎలా ఉంటుంది, 100 యూనిట్స్ ఆఫ్ జపనీస్ యెన్ ఎంత అనేది కొటేషన్ ఫార్మేట్. సో it is belonging to that Japanese yen. మిగతా అన్ని కూడా €1 is equal to 1 GBP is equal to $1 is equal to an awesome. Next, purchase discounted negotiated export bills, if not realized, must be crystallized on the 30th date from that National Due Date Act. Purchase discounted negotiable export bills, not realized. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, బిల్ పర్చేజ్ అంటే సపోజ్ మీకే బిల్ వచ్చిందండి. బిల్ వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు రెడీ చెప్పాను. ఎక్స్పోర్ట్ బిల్ అయితే ఏం చేయాలి, ఇంపోర్ట్ బిల్ అయితే కనుక ఇంపోర్ట్ బిల్ అనేటప్పటికీ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఫారిన్ కరెన్సీ టు దట్ ఇంపోర్టర్. సో సెల్లింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పాను. దట్ ఇట్ ఈస్ బిల్ కాబట్టి బిల్ సెల్లింగ్ రేట్ అని చెప్తాం. అలాగంటే ఎక్స్పోర్ట్ బిల్ అనుకోండి, ఫారిన్ కరెన్సీ వచ్చి మీ చేతిలో పడుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బిల్ బయింగ్ రేట్ అంటాం. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. తీరా చేసిన తర్వాత కొన్ని ఏం చేస్తారు, ఫెయిల్ అవుతాయి. ఫెయిల్ అవడం అంటే తీరా మనకి కమిట్ అయిపోతాం. కమిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ టైంకి అది మెటీరియలైజ్ అవ్వదు. అంటే వాడు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయకపోవచ్చు, లేదంటే క్యాన్సిల్ అవ్వచ్చు ట్రాన్సాక్షన్. అటువంటి అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన ట్రాన్సాక్షన్ మనం క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం బిల్ ఆల్రెడీ పర్చేజ్ చేసాం, డిస్కౌంట్ చేసాం, నెగోషియేట్ చేసాం. అటువంటి మళ్ళీ అగైన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే బిల్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు మనం ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ ఏమవుతుందంటే క్రిస్టలైజేషన్ అంటాం. అది 30th day from that notional due date. This is not national due date. National due date అనేటప్పటికీ మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రాన్సిట్ పీరియడ్, NTS అంటాం. దట్ మీన్స్ 25 days అని తీసుకుంటాం ట్రాన్సిట్ పీరియడ్. ఆ 25 daysకి ప్లస్ మనం వాట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ డ్యూ డేట్ అంతా అనేది ప్లస్ -3 days గ్రేస్ పీరియడ్ తీసుకుని మనం అరైవ్ అవుతాం. అదే కనుక యూసెన్స్ బిల్ అనుకోండి, దాని తర్వాత ఎంత అనేది మనం కనుక్కుంటాం. ఒక 1 month అనేది ఇప్పుడు 1 month ప్లస్ 3 days అవుతుంది. సైట్ బిల్ అనుకోండి, జస్ట్ నేషనల్ డ్యూ డేట్ ప్లస్ 3 days గ్రేస్ పీరియడ్ మనం డైరెక్ట్ తీసుకుని అరైవ్ అయిపోతాం. ఓకే, ప్రజెంట్ చేసుకోవడం. ఆ టైంకి మన డ్యూ డేట్ అయిపోయినట్టు లెక్క. సో ఫ్రమ్ దట్ డ్యూ డేట్, ఓకే, దట్ మీన్ నేషనల్ డ్యూ డేట్ అంటాం. ఆ నేషనల్ డ్యూ డేట్ నుంచి మనం 30 days వరకు మాత్రమే పర్మిట్ చేస్తాం. 30 days వెయిట్ చేస్తాం. అంటే మరి 30 days ఎందుకు వెయిట్ చేస్తామంటే పెనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే వీఆర్ ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్ విల్ ఛార్జ్ ఫర్ దట్ డ్యూ ఆఫ్ దట్ బిల్ పేమెంట్. ఓకే, ఇంకా తర్వాత మనం ఏం చేయకపోతే క్రిస్టలైజ్ చేసేస్తాం. క్రిస్టలైజ్ చేసాడు క్లోజ్ చేసేస్తాం. మనం ఏంటంటే సరే బ్యాంక్లో లోన్ ఇస్తాం ఎగెన్స్ట్ దట్ డిపాజిట్ రిసీట్.
వాడు ఏమంటాడు 1 yearలో కట్టేస్తాను అంటాడు. ఓకే, మీరు 1 year నార్మల్ టైం ఇచ్చిన తర్వాత వాడు రాలేదనుకోండి, కట్టట్లేదనుకోండి, ఏం చేస్తాం? జస్ట్ యూ సీ 1 year and after that you will close that deposit and adjust your loan. That is the process you will follow in the case of loan against deposits in the banks. Same say ఈ 30th day 30 days అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. 30th డే మనం కస్టమైజ్ చేస్తాం. ఇచ్చినప్పుడు వాట్ టైప్ ఆఫ్ రేట్ విల్ అప్లై అది అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ మీకు ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిల్, బట్ ఇక్కడ పొరపాటు కూడా బిల్ అనే మాట రాకూడదండి. ఇట్ ఈస్ సెల్లింగ్ రేట్ అండి. క్రిస్టలైజేషన్ ఫర్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఆర్ నాన్ fulfillment of that payment అయినప్పుడు, in the case of bills purchased discounted, whatever it be the bill transaction, you have to apply that it is selling rate. Bill అనే మాట రాకూడదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Next, which are the following statements show details of imports where remittances has been affected but proof of that import bill is not submitted? మీరు ఏం చేస్తున్నారు? స్టేట్మెంట్స్ అనేది కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం సబ్మిట్ చేయాలి. కస్టమ్స్ డ్యూటీ వాళ్ళకి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి అన్ని పంపించాలి. రిటర్న్స్ ఆర్ రిటర్న్స్ అంటాం. ఓకే, అలాగే ఎక్స్వైఎక్స్ అంటే దట్ మీన్స్ ఓవర్ డ్యూస్. ఓకే, అండ్ బిఎఫ్ ఇవన్నీ కూడా జిఆర్ ఫార్మ్స్, ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ విల్ గెట్ 1 question ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్ దాంట్లోనే ఉంటాయి. లేదంటే రిటర్న్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మీరు చూసినా కూడా తెలుస్తుంది. ఇందులో ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్, దట్ మీన్స్ బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ, ఆ ఎంట్రీ కనుక నాట్ సబ్మిట్ చేయకపోతే కనుక అప్పుడు మనం ఏ స్టేట్మెంట్లో దాన్ని చూపించాలి. దట్ ఈస్ ఎ బిఎఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ just you take some time. Okay, a transferable credit can be transferred. Okay, transferable credit or otherwise transferable credit and transferable LC అని కూడా LC transferable LC అని అర్థం. ఎన్నిసార్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు? You give your answer, it is only one time మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలండి. ఓకే, అంటే దీని అర్థం కూడా చెప్తున్నాను. సపోజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎల్సి ఒక 50 crores ఎల్సి అనుకో. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దట్ ఎల్సి, యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు 2-3 members, నో ప్రాబ్లం. ఈ ఎల్సీని స్ప్లిట్ చేయండి. 50 కోట్లు ఎల్సి, ఓ ముగ్గురు ఇవ్వండి. 20 కోట్ల ఒకటికి, 20 కోట్ల ఒకటికి, 10 crores ఒకటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, తప్పేం లేదు. బట్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంకోళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు. సో దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఎల్సి ఉద్దేశం. అంటే ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ నాకు వచ్చింది, నేను సబ్ కాంట్రాక్టర్కి ఇచ్చేవచ్చు, కానీ ఈ సబ్ కాంట్రాక్టర్స్ మళ్ళీ ఇంకొక సబ్ కాంట్రాక్టర్ ఇవ్వడానికి లేదు. ఆ టైప్ ఆఫ్ restriction here. Okay, that's why it is only once. A revocable letter of credit is one. మీకు తెలిసింది, which can be amended or cancelled by the issuing bank at any moment without prior notice to that beneficiary. అందుగురించే ఇంపోర్టర్కి ఎక్స్పోర్టర్కి ఎప్పుడు కూడా రిస్క్ ఇది. అందుగురించి ఒప్పుకోడు రివోకబుల్కి. ఓకే, ఇది రికవరబుల్ ఎల్సీ కదా, రివోకబుల్ ఎల్సీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ రెడ్ క్లాజ్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఈజ్. రెడ్ క్లాజ్ లెటర్ అంటే ఏంటి? authorizes the negotiating bank to make pre-shipment finance available to that exporter. So రెడ్ క్లాజ్ ఉందంటే కనుక it is permitted to the negotiating bank to make a pre-shipment finance ఇచ్చేయచ్చు. వెల్, ఇందులో మళ్ళీ గ్రీన్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అని వస్తుంది. గ్రీన్ క్లాజ్ అనేటప్పటికి ఏంటంటే డ్యూటీ డ్రాస్ ఇంకా అడిషనల్గా వస్తుంది అన్నమాట. అంటే వాడికి వేర్ హౌసింగ్ ఎటువంటివి కూడా మీకు ఇవ్వచ్చు. అంటే ఏంటంటే రెడ్ క్లాజ్ ఎల్సీ కన్నా గ్రీన్ క్లాజ్ ఎల్సీలో కొంచెం ఎక్కువ క్రెడిట్ వస్తుంది. Which of the following is incorrect for a commercial invoice? This is a negative question. So your answer is it is the document of title to goods. Commercial invoice అనేది ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. Which is not coming under this. అంటే మిగతా అన్ని ఇక్కడ కరెక్ట్, ఇది ఒక్కటే తప్పు. It is not a document of title goods. Document of title goods ఏమవుతుందండి మరి అంటే బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్.
షిప్మెంట్ పంపించిన తర్వాత వాడు షిప్ చేసుకున్న తర్వాత కంపెనీ వాడు మనకి ఒక అక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తాడు. గూడ్స్ టైటిల్ టు గూడ్స్ అని చెప్పి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అయితే బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్. ఓకే, కమర్షియల్ ఇన్వాయిస్ అంటే మరి ఏంటండి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పేమెంట్ డ్యూ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పేమెంట్ డ్యూ, ఇట్ ఈస్ ఇన్వాయిస్, కమర్షియల్ ఇన్వాయిస్ అంటే. అలాగే ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై ద బెనిఫిషియరీ ఆఫ్ ఎల్సి, అంటే ఎక్స్పోర్టర్ ఇష్యూ చేస్తాడు ఇన్వాయిస్ అని. అండ్ ఇట్ ఈస్ డిస్క్రైబ్ ద షిప్డ్ గూడ్స్ అండ్ దేర్ వాల్యూ. అలా మనం షిప్ చేసిన గూడ్స్ వాటి యొక్క వాల్యూ అనేది ఇన్వాయిస్లో ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు దట్ కమర్షియల్ ఇన్వాయిస్. బట్ ఇట్ నెవర్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ గూడ్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం కొటేషన్ అడిగాం అనుకోండి షాప్లో, ఏమి ఇస్తాడు మనకి, పలానా టీవీ కొనుక్కుందానంటే కనుక, సరే ఇదండి టీవీ, దీని కాస్ట్ ఎంత, దీనికి వారంటీ ఎంత ఉంటుంది, ఓకే దీనికి ఉన్న ఫీచర్స్ ఇవి, మోడల్ ఇది అని చెప్పి మనకి ఇస్తాడు. సింపుల్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ దిస్. అలాగే అమౌంట్ కూడా ఉంటుంది అందులో, టీవీ కాస్ట్ 75,000. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ కమింగ్, దట్ మీన్స్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పేమెంట్ డ్యూ అంటే దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ గూడ్స్ అన్నారు. ఓకే, నౌ దిస్ యూ టేక్ సమ్ టైమ్. Okay, hope you've done it. In a transaction involving LC, the insurance certificate must include. Insurance certificate ఏముంటుంది? So your answer should be all of this. Insurance certificate ఏముంటుందండి? నేమ్ ఆఫ్ ద వెసల్స్ ఆర్ ద ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ప్లేస్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇన్సూరెన్స్ ఈస్ కమెన్స్, ఎక్కడి నుంచి ఇన్సూరెన్స్ కమెన్స్ అవుతుంది అది ఉంటుంది. మార్క్స్ అండ్ నెంబర్స్ టు అగ్రీ విత్ దోస్ ఆన్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్, అంటే దాని మీద నెంబర్స్ ఉంటాయి. మనకి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ నెంబర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, మన పాలసీ అంటే అదే కదా. ఓకే, ఆ పాలసీ నెంబర్ మీద అన్నిటి మీద క్యారీ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దట్ ఇన్సూరెన్స్ సర్టిఫికేట్. In terms of the provision obtained in the UCP, it is correct to say that UCP 600 uniform codes. So here all of this. Mere examination of the documents without giving the value does not constitute a negotiation. The examination just a document without giving that value చెప్పకుండా డాక్యుమెంట్స్ మాత్రం మెన్షన్ చేస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకెన్ ఫర్ ఎనీ నెగోసియేషన్. ఇవన్నీ కూడా మీకు UCP 600లో నేను వీడియోలో పెట్టిన దాంట్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్. అందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కూడా చెప్పాను బ్రీఫ్గా, అవి మాత్రం చూసుకోండి, అన్ని చూడక్కలేదు. నెక్స్ట్, ది అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ షల్ టేక్ రెస్పాన్సిబుల్ కేర్ to check the apparent authenticity of data which it advises. Okay, advising bank shall take a responsibility. Okay, and all credits must clearly indicate whether they are available by site payment, by deferred payment, by acceptance, or by negotiation. These are all the different modes. Site payment mode, deferred payment, లేకపోతే acceptance or by acceptance one or by negotiation అనేది క్లియర్లీ ఇండికేట్ చేయాలి అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ బిల్ ఇట్ ఈస్ అనేది. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు యూసీపీలో యూనిఫార్మ్గా అందరూ ఫాలో అవ్వాల్సిన దాంట్లో వస్తాయి. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్, UCP 600 ఈస్ అప్లికబుల్ ఆన్ డాక్యుమెంటరీ క్రెడిట్స్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎప్పటి నుంచి. సో డేట్ ఆల్సో ది ఆస్క్డ్. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ 1/7/2007 నుంచి. ఓకే, UCP 600 is the latest one. Okay, now as per FEMA, a resident Indian who has been released foreign exchange on his return would have to surrender that unspent money amount to the bank in excess of $2,000 within dash days in case of foreign currency notes and dash days in case of foreign travelers checks. Resident Indian who has been released foreign exchange on his return, అంటే ఏంటంటే ఫారెన్లో ఉన్నాడు, అక్కడి నుంచి వచ్చేసాడు. ఓకే, వచ్చేసిన తర్వాత
అంటే కొంత పట్టుకెళ్ళాడు, పట్టుకెళ్ళిన తర్వాత కొంతమంది తిరిగి తీసుకొచ్చాడు, రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు అన్స్పెండ్ తను ఖర్చు పెట్టకుండా వదిలేసిన అమౌంట్ ఏ లిమిట్స్ వరకు తను పర్మిటెడ్ ఉంచుకోవచ్చు, మిగతా అంతా కూడా మీరు సరెండర్ చేయాలన్నమాట దానికి. సో హియర్ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ డేస్, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, అంటే $US 2000 వరకు కూడా కరెన్సీ రూపంలో వాడు ఉంచుకోవచ్చు. బట్ విత్ ఇన్ దట్ పీరియడ్ మాత్రమే, ఆ తర్వాత ఈ హ్యాస్ టు సరెండర్. సో దట్ ఈస్ 180 days. అలాగే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఫారిన్ కరెన్సీ నోట్స్, ట్రావెలర్ చెక్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో 180 days. నెక్స్ట్ పర్సన్స్ ఆఫ్ పిఐఓ, ఇండియన్ ఆరిజిన్, ఇది ఒకసారి చూడాలి. Okay, person of Indian origin means a citizen of any country, then Pakistan, Bangladesh or Pakistan. If అంటే బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్ వాడు మాత్రం కాకూడదు, ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ 1947 బిఫోర్ ఇవన్నీ కూడా మన దాంట్లో ఉన్న కంట్రీసే కాబట్టి ఎక్స్క్లూడ్ చేసి అప్పుడు PI1 డిఫైన్ చేసేటప్పుడు అండర్ వాట్ కేటగిరీ ఇట్ విల్ కమ్. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అంటే హీ ఈజ్ at any time had an Indian passport ఉండాలి, ఇవన్నీ డెఫినేషన్. ఆర్ హిస్ ఫాదర్, 4 fathers అంతా కూడా citizens of India by virtue of Constitution of that India, citizenship 1955, అండ్ ఈ స్పౌస్ అయ్యి ఉన్నా కూడా ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అంటే జస్ట్ లైక్ సోనియా గాంధీ ఒకప్పుడు PIO కింద, తర్వాత మనం ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఇచ్చాం, సో యూ బికేమ్ ద రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయింది, వేరే విషయం. And which of the following category of non-resident accounts cannot be maintained in the form of savings bank? Savings bank రూపంలో ఏ నాన్ రెసిడెంట్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయకూడదు. సో యూ చెక్ యువర్ ఆన్సర్ ప్లీజ్. ఇట్ ఈస్ ఫారిన్ కరెన్సీ నాన్ రెసిడెంట్ అకౌంట్స్. మిగతా అన్ని కూడా మీకు సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. అంటే NRO SB, SBNRO SB NRE ఇవన్నీ ఓకే. బట్ SBNR మాత్రం ఓన్లీ టర్మ్ డిపాజిట్స్ మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తాం, బట్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్, ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద నాన్ రెసిడెంట్ జాయింట్ అకౌంట్ విత్ రెసిడెంట్ ఈస్ అలౌడ్ అండర్. ఓపెనింగ్ ఆఫ్ నాన్ రెసిడెంట్ జాయింట్ అకౌంట్ విత్ రెసిడెంట్ తోటి ఏ అకౌంట్స్ మనం చేస్తాం? ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అంటే NRO, NRE, FCNR అన్నిటిలో కూడా మనం జాయింట్ అకౌంట్ హోల్డర్ని అలౌ చేస్తాం, బట్ హీ షుడ్ బి ఎ రిలేటివ్ ఆఫ్ దట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయి ఉండాలి. బట్ ఆపరేషన్స్కి వచ్చేటప్పటికి పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ బేసిస్ మీద మాత్రమే ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి. బట్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే FRS కింద ఉంటుంది, అంటే ఫార్మర్ ఆర్ సర్వైవర్ క్లాజ్ అనే ఉంటుంది. ఓకే, ఈ 3 పాయింట్లు ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ రెసిడెంట్ అకౌంట్స్, చూస్ banks may register nomination in favor of non-residents. Nomination facility is not available. తప్పది. Nomination may be available, made by the depositor only in favor of the person resident in India. అది తప్పే. So appropriate answer is banks may register nomination in favor of non-residents. Next, at a glance you see this. Okay, simply కాబట్టి I'm going fast. FCNR deposit accounts cannot be maintained in euro, Singapore dollar, Canadian dollar, none of this. So it is none of this. FCNR deposits వీటిలో చేయడానికి లేదు. యూరో కానీ, సింగపూర్ డాలర్ కానీ, కెనడియన్ డాలర్ కానీ చేయడానికి లేదు. దర్ ఓపెన్ ఓన్లీ పర్మిటెడ్ కరెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఆ పర్మిటెడ్ కరెన్సీస్లో మాత్రమే మనం అలౌ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ జపనీస్ ఫ్రాంక్, జపాన్ సెన్, జర్మన్ ఫ్రాంక్ అండ్ US dollars ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకే, సో FCNR కెనాట్ బి ఓపెన్ మాత్రం యూ హ్యావ్ టు సీ దిస్ వన్. నెక్స్ట్, లోకల్ receipts of the non-residents can be deposited in which of the following accounts? Okay, it is also very simple. It is NRO.
ఎన్ఆర్ అని చెప్పాను 22 క్యారెట్ అని, అంటే ఫారిన్ రెమిటెన్సెస్ డొమెస్టిక్ రెమిటెన్సెస్ కూడా ఇందులో రూట్ అవుతాయి. ఎన్ఆర్ఈ వచ్చేటప్పటికి ప్యూర్లీ ఫారిన్ రెమిటెన్సెస్, 80% లోకల్ రెమిటెన్సెస్ రాకూడదు. అలాగే ఆర్ఎఫ్సి కూడా అంతే, అన్ని కూడా ఫారిన్ ఫండ్స్, ఫారిన్ రెమిటెన్సెస్, లోకల్ ఫండ్స్ కలపకూడదు. ఇన్ ఎఫ్సిఎన్ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ రిస్క్ ఈస్ బోర్న్ బై, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఎఫ్సిఎన్ఆర్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి చూడండి, మన ఫారిన్ కరెన్సీలో మెయింటైన్ చేస్తాం కదా, రిస్క్ ఎవరు భరిస్తారు? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. డిపాజిటర్ భరిస్తాడా, రెస్పెక్టివ్ బ్యాంక్ భరిస్తుందా, ఆర్బీఐ భరిస్తుందా, ఫెడై భరిస్తుందా? సో ఇట్ ఈస్ 1 and 2. దట్ మీన్స్ డిపాజిటర్ అండ్ దట్ ఈస్ రెస్పెక్టివ్ బ్యాంక్. I think it is wrong. 1 minute. Okay. The features of FCNR ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకటి పైకి వచ్చిన చూడండి, యూరో కానీ, సింగపూర్ డాలర్ కానీ, కెనడియన్ డాలర్ కానీ యాక్సెప్టబుల్ కాదు FCNR డిపాజిట్స్కి. సో దెర్ ఆర్ 6 పర్మిటెడ్ కరెన్సీస్ ఉన్నాయండి, అవి మాత్రమే FCNRకి యాక్సెప్టెడ్. అవి ఏంటో కూడా ఒకసారి చదువుకుందాం. ఒకటి ఏంటంటే యుఎస్ డాలర్, నేను చెప్పింది ఇందాక. 2 పౌండ్ స్టెర్లింగ్, దట్ మీన్స్ జీబీపీ అంటాం. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ యూరో కూడా, యూరో ఆల్సో కమింగ్, యూరో కూడా ఉంటుంది. యూరో కూడా అంటే పై దానికి ఏంటంటే నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడండి అది. సో నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ బట్ ఆల్ ఆర్, అందు గురించి ఇట్ ఇస్ కమింగ్ యాజ్. ఓకే, యూరో ఈజ్ సింగపూర్ డాలర్, కెనడియన్ డాలర్, ఇవన్నీ కూడా FCNR కింద ఓపెన్ చేయొచ్చు. సో వీ గాట్ మిస్లీడింగ్ హియర్. సో మొత్తం 6, ఐఎమ్ అగైన్ రిపీటింగ్, యుఎస్ డాలర్, పౌండ్ స్టెర్లింగ్, యూరో, ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ అండ్ కెనడియన్ డాలర్ అండ్ జపనీస్ సియన్, JPY. ఓకే, ఈ 6 మాత్రమే పర్మిటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ FCNRకి వస్తే, ఇందులో ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద డిపాజిట్ ఎప్పుడైనా సరే 1 year మినిమం, మ్యాక్సిమం ఈజ్ 5 years అని. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ 1 year లోపల కనుక ఫోర్క్లోజ్ చేస్తే కనుక, సపోజ్ 1 year కనుక 1 year లోపల చేస్తే కనుక 1 year డిపాజిట్ కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఎలా పడుతుందంటే వన్స్ ఇన్ ఇయర్ మాత్రమే, అంటే అప్పుడు దాకా నో కాంపౌండింగ్ అప్ టు 1 year. ఇఫ్ ద పీరియడ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 1 year అయితే కనుక కాంపౌండింగ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకా అందుకని ఎక్కువ డీప్కి వెళ్ళకండి. నెక్స్ట్ లోన్ ఫెసిలిటీ ఉంటుందా అంటే ఎస్, దర్ ఇస్ లోన్ ఫెసిలిటీ అవైలబుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ FCNR. నాట్ ఓన్లీ దట్, డిపాజిటర్ అండ్ థర్డ్ పార్టీస్ కూడా ఎగ్నెస్ట్ దిస్ FCNR డిపాజిట్స్ మనం లోన్స్ ఇవ్వచ్చు. బట్ దీస్ లోన్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ. Okay, so these are the points you have to remember in the case of FCNR deposits. Okay, now the local resident, non-residents can be deposited in the following accounts. ఇదని అయిపోయింది కదండి, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇది మాత్రం FCNR deposit risk ఎవరు భరిస్తారు? సో ఇట్ ఈస్ risk is borne by that respective bank only. Okay, ఇది డిపాజిటర్ కదండి. This is some mistake is there. Which of the following is correct? సో ఇక్కడ $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ కొటేషన్, ఇండైరెక్ట్ కొటేషన్, ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పి అన్నాడు. ఓకే, అంటే హోమ్ కరెన్సీ ఫిక్స్డ్, ఫారిన్ కరెన్సీ ఇస్ వేరియింగ్, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డైరెక్ట్ కొటేషన్. ఈ కాంబినేషన్ ఇస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ అదర్ సెక్టర్. There are also simple questions. I will go fast. In a transaction involving LC, the bank which is authorized to settle the claim of the negotiating bank is called as reimbursement bank. నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్ క్లెయిమ్ చేసింది, చేయాల్సింది ఎవరు? రియంబర్స్మెంట్ బ్యాంక్. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే నెగోషియేటింగ్ బ్యాంకు, రియంబర్స్మెంట్ బ్యాంకు అన్నీ కూడా ఒకళ్ళే అవుతారండి. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ ద బ్యాంక్ యొక్క పాపులారిటీ మీద. సపోజ్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంకు, స్టాండర్డ్ బ్యాంకు, ఇటువంటివి ఉన్నాయనుకోండి, ఇంటర్నేషనల్గా అన్ని చోట్ల తెలుసున్న బ్యాంకులు, పెద్ద పెద్ద బ్యాంకులు ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ టాప్ 100లో ఉండే బ్యాంకులు అంటారు వరల్డ్ వైడ్గా. వాటికైతే మీకు ఏ ప్రాబ్లం రాదు. నెగోషియేటింగ్ బ్యాంకు, అడ్వైజ్, అలాగే చిన్న చిన్న బ్యాంకులు ఉంటాయి. చిన్న చిన్న బ్యాంకులు ఐడెంటిటీ కూడా రిస్ట్రిక్టెడ్. సపోజ్ మన ఏదో కోస్టల్ బ్యాంక్ అని, లేదా కొన్ని చిన్న చిన్న ఉంటాయి చూడండి మనకి, మన ఏరియాలో కూడా
అంటే వాడు మన స్టేట్ దాటి కనుక దాని గురించి ఎవరికి తెలియదు. అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇది వస్తుంది అన్నమాట. సో నెగోషియేటింగ్ బ్యాంకు మీకు క్లెయిమ్ అనేది రియంబర్స్మెంట్ బ్యాంకు చేస్తుంది. ఇన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎల్సీ ద డాక్యుమెంట్ నాట్ యూజువల్లీ రిక్వైర్డ్ బై దట్ బ్యాంక్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ షీట్. దానికి బ్యాలెన్స్ షీట్తో సంబంధం లేదు. ఓన్లీ సింపుల్గా బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్, ప్యాకింగ్ లిస్టు, ఇన్స్పెక్షన్ సర్టిఫికేటు ఇటువంటివి మాత్రం బ్యాలెన్స్ షీట్తో సంబంధం ఉంది. ఓకే. ఇన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎల్సీ ద ఎక్స్పోర్టర్ బ్యాంక్ ఎవరు అవుతారు? దట్ ఈస్ బోత్ ఆఫ్ ద టూ. దట్ మీన్స్ కలెక్టింగ్ బ్యాంకు అండ్ ప్రెజెంటింగ్ బ్యాంక్. ఎక్స్పోర్టర్ బ్యాంకులోనే ప్రెజెంటింగ్ బ్యాంక్ అనేది అక్కడే ఉంటుంది. ప్రెజెంటింగ్ బ్యాంక్ అనేది కూడా అదే కలెక్టింగ్ బ్యాంక్. పేయింగ్ బ్యాంక్ మాత్రం ఇక్కడ వస్తుంది ఇంపోర్టర్లో. ఓకే. In a LLC transaction, the role of the collecting bank can be to act as collecting bank. Collecting bank is all of them. Negotiating bank, confirming bank, advising bank. చెప్పాను కదండి, కలెక్టింగ్ బ్యాంక్ అనేది ఫారిన్ ఎక్స్పోర్టర్ కంట్రీలో ఉంటుంది. అదే అన్ని డ్యూటీలు కూడా చేయొచ్చు. నెగోషియేటింగ్ అదే చేస్తుంది, కన్ఫర్మింగ్ అదే చేస్తుంది, అడ్వైజింగ్ ఆల్సో అదే చేస్తుంది. ఓకే. ఒకవేళ కనుక ఆ రోల్ కనుక చిన్నది అనుకోండి, ఆ కలెక్టింగ్ బ్యాంక్, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ బ్యాంకుల మీద ఎక్స్పోర్టర్ కంట్రీలో డిపెండ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఒక్కొక్క బ్యాంక్ ఒక పేరు ఇస్తాం. ఒకటి నెగోషియేట్ చేస్తే నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్ అంటాం, ఇంకోటి కన్ఫర్మ్ చేస్తే కన్ఫర్మింగ్ బ్యాంక్ అంటాం, ఇంకోటి అడ్వైజ్ చేస్తే అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ అంటాం. అంతే. ఓకే. నౌ లెట్ కమ్ టు దిస్. కన్ఫర్మ్డ్ ఎల్సీ ఇంక్రీజెస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ టు హోమ్. కన్ఫర్మ్డ్ ఎల్సీ ఎవరికి కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది అడుగుతున్నాడు. It is giving the confidence to that beneficiary, exporter మాత్రం. That is related to the exporter country. So అక్కడ మీకు కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతాడు. ఈయన బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ నీకు ఏం లేదండి, అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ అడుగుతాడు. ఒక అడ్వైజ్ చేయమని చెప్పి అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ అలాగే అక్కడ కంట్రీ అడ్వైజ్ చేస్తుంది ఎవరికి? నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్కి. అది కూడా వాడికి సరిపోదు అనుకోండి, అప్పుడు ఇంకోటి కన్ఫర్మ్. మనమే సరే ఏదైనా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకోండి, నీకు ఏదో క్యాన్సర్ వచ్చిందా లేకపోతే ఏదో మేజర్ ఎయిల్మెంట్ చెప్తాడు. చెప్పినాడు ఒక్కసారి మనం షాక్ అవుతాం, ఏమో డౌట్ అని చెప్పి ఇంకో సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటాం. అలాగే ఇది కూడా కన్ఫర్మేషన్ అనేది నథింగ్ బట్ ఏ సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్. ఇన్ బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్, బికాజ్ ఎక్స్పోర్టర్ కదా బెనిఫిషియరీ, హీ హ్యాస్ టు టేక్ ఆల్ ప్రికాషన్స్. నెక్స్ట్ యువర్ కమిటీ ఇన్ బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ హూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ కన్సైనీ. బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ ఎవరు కన్సైన్ అవుతారు? కన్సైన్మెంట్ టు కన్సైనీ. సో ఆ పాయింట్లో పర్సన్ ఎంటైటిల్డ్ టు టేక్ ద డెలివరీ ఆఫ్ ద గూడ్స్. న్యాచురల్గా ఎక్కడ ఉంటాడు వాడు? ఇంపోర్టర్. సో ఇంపోర్టర్ ఈజ్ కన్సైన్. ఎక్స్పోర్టర్ ఎవరు ఉంటాడు? కన్సైనర్. A restricted letter of credit is one under which the negotiation of the documents is restricted to a specified bank. So it is. మరి ఎల్సీ సంబంధించిన వీడియో చూస్తే కనుక ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవైలబుల్. Which of the following is correct for a bill of exchange? All of the above. It is demand transaction involving LC of the usual is LC opening bank. It is a unconditional order in writing. 3 characters features వస్తాయి. So with this model questions this discussed. Okay, just only refreshing of your knowledge to what extent you have prepared. Okay, thank you.